Okay. So in last class, we had discussed about nested if else, right? Last class, we have discussed about nested if else. In nested if else, they have several types are there. So last class we had just discussed about some two topics, right? Two types. First topic, then second one, then final one. Third one syntax is they have a if, then test condition, test condition. Okay, open close. Sorry. Mm, if test condition, test condition, open close, then true block, then else false block, right? False block. Then else open close, else open close. Okay. Then another one is if test condition. Okay, this is index for that classification. Okay, I hope your syntax is clear. Last class also we have discussed about this index. So the first one is there are some if. First we are checking the condition. If the condition is true, then we are going to test another condition. So if both the conditions are true, we will be execute a true block. If both the condition are false, we are executing the false block. So in first condition itself false, so then we are going to the else portion. In else portion, they are testing the just the test the condition. If the condition is true, we are going to execute the true block. If the condition is false, we are going to execute the false block, right? So just write the question. Yesterday also you wrote the questions, right? Okay. Okay. Right question is write a C program. Write a C program to find largest of three numbers. Largest of three numbers. Write a C program to find largest of three numbers. Right. So first is what? Include studio.h, right? Include studio.h, then void main, then we need to open the clause. How many variables we want to declare? Here we are going to compare three numbers, right? We are going to compare three numbers, then we need to find the largest of that three numbers. So how many variables want to declare? All are whole numbers, right? So no issues. So we are going to int. Then how many variables? Three variables. So I'm giving name like a B, C. Okay. Then we need to get the three values. What is the next line? First, we are declare the variables. After that, we need to ask the user to enter the values of A, B, and C. Right. So what is the output message? So printf, good, printf. Here enter the values of A, B, C. So scanf. Then another one is scanf. So we are going to read the values of A, B, C. So A, B, C is belongs to integer variable, right? So here, how many percentage D's?
we are going to enter three values. So three values are integer. So then after that we are going to read the values of ABC. So integer different values percentage d, then percentage d, right? So we are going to read the three values. So we should give the 3% d values. Is it clear? Clear or no? Okay. Then after that, comma, first percentage d value is ampersand A, then second value is ampersand B, then third value is ampersand C. Okay, semicolon. So we are declared the values of ABC, no issues. Then after that, we are asking the value of ABC. So user will be enter the value of ABC. Then we need to compare that three values, right? Just go to this syntax. First, we are going to test the condition. Okay. So in this case, they have three values, right? A, B, C. First, I am going to compare the value of AB, then AC. Okay. So here I am giving value if A greater than B. Okay. So if the condition is true, first I am going to compare the value of A and B. So if the condition true, then we need to compare the values of A and C. A and B compare ചെയ്ത് A വലുതാണ്, okay, അപ്പോൾ B ചെറുതാണ്. Then after that we need to compare the value of A and C, right? So if A and C, so if the condition is true, നമ്മൾ A ന്റെ കൂടി compare ചെയ്ത്, so A ന്റെ കൂടി compare ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? A is big, right? B ന്റെ കൂടി compare ചെയ്യുമ്പോൾ A is big. Then after that we are comparing with the C. In C also both the conditions are true. So we are going to print like printf what? A is big. Okay. Else means who is big? Else means who is big? Printf ആരാ big? B ആണോ? No. So A greater than B ആണോ നോക്കി. Condition ഇവിടെ B വലുതാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കയറുമോ? ഇത് കയറൂല, right? Naveed correct. Okay. So print C is big. C is big, right? So first we are going to compare the value of A greater than B. If the condition is false, means B is false, right? So A is bigger than A. Next, after that, we are comparing to C. So A greater than C. If the conditions are true, already A are compared with the B, so A is bigger. So then after that, we are comparing with the C. Then so A is bigger. So if the condition is false, means automatically C is bigger than B, right? So else C is big. Then else portion. Else portion. What is the syntax? Else. Okay. Then we need to open semicolon. Sorry. Then else. Here we need to compare. And the compare already we are compared A greater than C, right? So A portion is complete. Then after that we compared A with B and A with C, right? Then after that we need to compare B with C. Okay. So A into would compare either. So if the first condition is false, means we know that A is smaller than B. Then after that, if B greater than C, sorry, B greater than C. So if the condition is true, what is the message? What is the message? Printf. Are big? B greater. B is big, right? So if the condition is false, who is big? The condition is false. ആരുടെ കൂടിയാണ് കമ്പയർ ചെയ്തത്? ബിന്റെ കൂടിയാണ്. So condition is false ആണെങ്കിൽ automatically who is bigger? ആരാ? C.
right? So printf C is big. Okay, simple program ആണ്. Most of university ചോദിക്കുന്ന question ആണ്. Okay, simple logic ആണ്. We are going to first we are compare with A greater than B. If the condition is true, after that we are comparing with A greater than C. If both the conditions are true, A will be a big. So if the condition is false, A is a big, but when we are comparing with the B, A is big. But when we are comparing with the C, but A is not a bigger than C. So that time C is big. Then after that, the first condition itself false. So then go to the else portion. In else portion, just we are because we know that B is bigger than A, right? So then after that, we are comparing with the B with the C. If the condition is true, B is big, else C is big. Okay. Execute നോക്കാം. Okay. Oh, enter the value of 10, 20, 30. C is big, right? A value is 10, B value is 20, C value is 30. So C is big. The next one is 10, 30, 20. B is big, right? So A value is 10, B value is 30, then C value is 20. Okay, then final case is A value is 30, B value is 20, C value is 10. So A is big. Is it clear? ക്ലിയർ ആണോ? സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം അല്ലേ? ആ സിൻഡെക്സ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പ്രോഗ്രാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? യെസ് ആണോ നോ ആണോ? ഓക്കെ, നവീദിന് യെസ് ആണ്. ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദാറ്റ് പ്രോഗ്രാം. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തോ. ഫസ്റ്റ് സമയമില്ല, നമ്മളെ ലാഗിങ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് fast. Once you completed, just put a message completed. Completed, right? Fast. Right, fast. Right, fast. Arjun completed. What about others? Okay. Okay. Then let's see about the another syntax. Okay. Fourth model. In fourth syntax is it's like they have a
more if else. Okay, first we are test the test condition. Okay, then they have another one test here. Then test condition. Test condition. Then inside they have another if test condition. Okay. If you want, you can put another if test condition. Okay. ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് വേണോ അത്ര ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ഇഫിനകത്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിനായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് സിൻഡെക്സ് ഒന്നും എടുക്കേണ്ടതാണ് ഫോർത്ത് സിൻഡെക്സ്. Okay, so in this case, I am first we have test the condition. Then if the condition is true, again I am going to test the condition. So if both the conditions are true, then after that I am going to test the condition. Then here, if you want, again we can put the another one test condition. Okay. എത്ര ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണോ വേണ്ടത് അത്ര ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെഴുതാം, നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ അവ നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്. മനസ്സിലായി? അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെഴുതാം, എൽസ് എഴുതാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയ? ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം എന്താണ് ഇതുവരെ ഒരു പ്രോപ്പർ ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് വി ക്യാൻ പുട്ട് വി ക്യാൻ പുട്ട് മോർ ദാൻ വൺ ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, മോർ ദാൻ ഒന്നല്ല, എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ വേണ്ടത് അത്ര ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. I have first one test condition. If the condition is true, then after that we are going to another test condition, then another test condition, another test condition. After that we need to write the else portion. Okay. അപ്പോൾ ഇതിന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ്, നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലംസ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് എന്താണ് ഒരു എഫിനകത്ത് ഒരു ഇഫ് വരാൻ മാത്രമല്ലേ വരാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരു ഇഫിനകത്ത് എത്ര ഇഫ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എഴുതാൻ പറ്റും. എത്ര എൽസ് വേണമെങ്കിലും എഴുതാൻ പറ്റും. Okay, that is the fourth type. Okay, so fourth type നമ്മൾ അധികം പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അത് ഞാൻ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിന്റെ സിൻഡെക്സ് നിങ്ങൾ എഴുതാനും നിൽക്കണ്ട. Okay, then you know that they have a nested if else. Already we have discussed that control statements are four types, right? Control statements are four types, right? Classified into four types. Right. First one is if. First one is if, then second one is if, else, then third one is nested if else. Okay, then fourth one is else if. Then now we are going to learn about else if. Just at the heading else if. Okay. Okay. Then else if, the syntax of else if is, first we are going to they have one if, then if we are going to test the condition, that's the condition one. If the condition is true, the statement one will be executed. If the condition is false, they will come to the else. Okay, then else they have again we are going to test the condition, another test condition. So if the condition is true, we are going to execute the statement 2. If the condition is false, then go to the else if second condition, nth condition. Okay, then if the condition is true, then statement n will be executed. If the condition is false, that is default statement will be executed. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടോപ്പ് ലെൻഡ് ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ആയി വരിക. ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് എന്താക്കും, എക്സിറ്റ് ആവും. Okay, the conditions are evaluated from the top to downwards. If the true condition is found, the statement associated with it is executed and the control is transferred to the statement X. Okay, the syntax is simple. First we are going to have one if, then we are going to test the condition. Okay, then after that, if the condition is true, we will be executed the first we are going to test the condition. If the condition is true, we are going to execute the statement 1. Okay, if the condition is false,
we're going to check another condition that the syntax is else if. Okay, then another condition, test condition. Okay, if this condition is true, we're going to check the, sorry, we will execute the next statement. Okay, then another one, if the condition is true means no issues. If the condition is false, we are going to execute the, we're going to test the another test condition. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എത്ര കണ്ടീഷൻസ് ആണോ വേണ്ടത് അത്ര കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, then after that, okay, statement 3 will be executed. Then up to sorry, up to n else if we can add it. Else if test condition n, test condition n. Okay, if this test condition is true means statement n will be executed. Statement n will be executed. If one condition is satisfied ആയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ finally we are setting the default section. Default section is not mandatory. If you want, you can add that. Okay, so in default means statement of default. Okay, that's all. Okay, so just write the syntax. If first we are test the condition, if the condition is true, statement will be one will be executed. If the condition is false, else if they will be go to the next condition, else if the condition 2 will be executed. Here also if the condition is false means statement, then another statement condition n will be executed. Here also the statement false means they will go to the default segment. Then if എല്ലാ കണ്ടീഷനും എന്താണ്, if the condition true ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 എക്സിക്യൂട്ട് ആക്കും, എക്സിക്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ട് അത് എങ്ങോട്ട് വരും, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിലേക്ക് റിട്ടേൺ ആവും. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് അഗൈൻ എന്തൊന്നും ചെയ്യില്ല, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകില്ല. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഇതെന്താണ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താക്കണം, അത് ട്രൂ ആക്കണം. സപ്പോസ് അത് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അത് എന്ത് ചെയ്യും, ചെക്ക് ചെയ്യും. സോ ഒരു കണ്ടീഷനും ട്രൂ അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും, ഡീഫാൾട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. സോ ഇഫ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിലേക്ക് റിട്ടേൺ ആവും. Okay, just write the syntax. After that, we can see the problem. Just write the syntax for this. Else if first syntax എഴുതിയ ശേഷം കമന്റ് ചെയ്തോ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പ്രോബ്ലം. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ സിൻടാക്സ്. എന്താ മനസ്സിലായില്ല, ലൈൻ ബ്രേക്ക് ആണ്. ഈ സിൻടാക്സ് ബ്രാക്കറ്റ് വേണ്ടേ? ബ്രാക്കറ്റ് സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് വേണ്ടാത്തത്. വേണമെങ്കിൽ വയ്ക്കാം, അതിൽ കുഴപ്പമില്ല, വേണമെങ്കിൽ ഇത് എഴുതിക്കാം. ഞാനിവിടെ എഴുതി. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ക്ലോസ് വേണ്ടി വരില്ല. ഓക്കെ, ഈ സിൻടാക്സ് എഴുതി. എഴുതിയ ശേഷം കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. കുറച്ച് താഴെട്ടാക്കോ? ആ, ഓക്കെ. ഫാസ്റ്റ്. ഈ സിൻടാക്സ് n നമ്പർ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് കേട്ടോ. എത്ര ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എഴുതണമെന്നില്ല, നമുക്ക് എത്ര ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണോ ആവശ്യം അത് മാത്രം നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡിഫോൾട്ടിന് സെമിക്കോളൻ വേണം, എല്ലാത്തിനും വേണം സെമിക്കോളൻ. എൽസ് ഇഫിന് മാത്രമാണ് സെമിക്കോളൻ ഇല്ലാത്തത്.
Default statement is not mandatory, okay? Shall we start the problem? Problem start ചെയ്യാം. Problem എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പറിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ. റൈറ്റ് സി പ്രോഗ്രാം ടു ഫൈൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പർ. Largest of two number using else if. Using else if. Okay. So ഇതിലെങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരും? Printf enter the value of AB, right? Okay. Then okay, it's clear. Then after that, just go through the syntax of nested if else. Then first condition is first we are going to test the condition. So I am going to test the condition if A equal to B. Okay, if the condition is true means what will be print? And A and B equal or not, right? So if both the values are same means we are going to print the what? Both the numbers are equal. Okay, is it clear? First they have some condition. So then അപ്പോൾ എനിക്ക് flexible ആണ് എന്താണ് രണ്ട് നമ്പർ ഈക്വൽ ആണോ ഞാൻ നോക്കി. So if A equal to B means printf both the numbers are equal, right? Then after that I am going to test another condition. So both the conditions are not equal. Both the numbers are not equal means next I need to compare the another thing, that is A greater than B, right? So A greater than B means what? എന്താണ് പ്രിന്റ് ആവുക? A greater than B നോക്കി. സോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് പ്രിന്റ് ആവണം പറ? എന്താ പ്രിന്റ് ആവേണ്ടത്? Else if. First I test the condition. If the condition is true means statement 1 will be executed. Okay. Then another one is A greater than B. So we are going to printf what? A is right. Then another one is നമുക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നോക്കണോ? No need, right? So because our condition is over, A is equal ആണ് നോക്കി, greater than ആണ് നോക്കി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് മതി? ഈ else portion മാത്രം മതി. ഈ else എന്നുള്ള സാധനം മാത്രം. Okay. So just write the else. Else is printf B is B. Okay, അതുകൊണ്ട് അധികം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട else if നെ കുറിച്ച്. നമുക്ക് എത്ര കണ്ടീഷൻസ് ആണോ വേണ്ടത് അത്ര കണ്ടീഷൻസ് ജസ്റ്റ് വെച്ചാൽ മതി. So first I compare the value of A equal to B. If the condition is true means both the numbers are equal. If the condition is false means they will be test the another condition. So another condition is A greater than B. If the condition is true means A is big, otherwise the B is big. So default statement is not mandatory. Okay. Just execute ചെയ്യാം. Sorry, store ചെയ്യാം. Percentage. Okay. Enter the value of A and B, 10 and 10. Both the numbers are equal, right? Big, okay. And okay, A is big. അധികം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാം എന്താ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായ? എൽസ് ഇഫ് നമുക്ക് സിൻഡെക്സ് മാത്രം മനസ്സിലാവാൻ മതി. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി, കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ പ്രോഗ്രാം. മനസ്സിലായ? ആ പ്രോഗ്രാം മനസ്സിലായ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സിൻഡെക്സിൽ കുറെ എൽസിഫ് ഉണ്ടല്ലോ സാറേ, ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടോ എൽസിഫ് അധികം അത്ര യൂസ് ചെയ്തെല്ലാം ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അത്രയും ആവശ്യം ഉണ്ടോ? ഇവിടെ വരണുണ്ടോ? അത്ര ആവശ്യം വരണുണ്ടോ?
അത്ര എൽസ് ഇഫ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ടോ? എന്താ ഒരാൾക്കാരും മിണ്ടാത്ത? മനസ്സിലായിട്ടില്ല? പറയണത് കേൾക്കണില്ല? ഹലോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്ര എൽസിഫിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ, എനിക്ക് ഒരു 2 ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നോക്കിയാൽ മതി. സോ ഐ യൂസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഒരു കണ്ടീഷൻ നോക്കി, എൽസിഫ് നോക്കി, അതിന്റെ എൽസ് വെച്ച് എനിക്ക് ഡീഫാൾട്ട് ഇവിടെ വേണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, സം പ്രോഗ്രാംസിന് ഡീഫാൾട്ട് വേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, എഴുത്. ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ കമാൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടാ. ഫാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം എഴുതിയ ആൾക്കാര് കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തോ. കംപ്ലീറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നൊരു പ്രോഗ്രാം തരട്ടെ. എൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൂടി ഞാൻ തരട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യന്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് എ സി പ്രോഗ്രാം ടു ഫൈൻഡ് positive or negative using else if. ഓക്കെ, പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വരണമെന്ന് അറിയോ? ആൻസർ ദ നമ്പർ ഈസ് നാർ എന്താണ്, പോസിറ്റീവ് ഇല്ല നെഗറ്റീവ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് പ്രിന്റ് ആവും. ദ നമ്പർ ഈസ് നെയ്തർ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരണം. അതർവൈസ് എന്താണ്, പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് വരണം, എഗൈൻ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വരണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായ? റൈറ്റ് എ സി പ്രോഗ്രാം ടു ഫൈൻഡ് ദ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യൂസർ എന്ത് ചെയ്യുക, സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്തെങ്കിലും എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രിന്റ് ആവണം? ദ വാല്യൂ എന്താണ്, ദ ഗിവൺ വാല്യൂ ഈസ് എന്താണ്, നെയ്തർ പോസിറ്റീവ് ആർ നെഗറ്റീവ് എന്നാണ് മെസ്സേജ് വരേണ്ടത്. അതർവൈസ് എന്ത് പ്രിന്റ് ആവണം, പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ പ്രിന്റ് ആവണം. ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എൽസ് ഇഫ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതണം. എഴുതിയ ആൾക്കാർ കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, റൈറ്റ് എ സി പ്രോഗ്രാം ടു ഫൈൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആർ നെഗറ്റീവ്. ഫാസ്റ്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞ? ഫാസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ മതി. ഒരു വേരിയബിൾ മതി. അതെ, ഒരു നമ്പർ അല്ലേ. സോ വൺ വേരിയബിൾ. സോ അപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ വരിക? ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക, enter the value of a, then %t ampersand a. First we check the value is 0 or not. If a equal to 0 means printf the given number is neither positive or negative, right? Negative. Then else if നോക്കാം, a 0 വലുതാണോ നോക്കി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, the number is 0 വലുതാണെങ്കിൽ എന്താണ്, the number is പോസിറ്റീവ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, എൽസിലേക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം. ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ the number is negative, right? പ്രോഗ്രാം തീർന്നു. എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. 0 കൊടുത്ത് the given number is neither positive or negative, right? Then -1 കൊടുക്കട്ടെ, -20. The number is negative. Okay, then 20. The number is positive. എത്ര ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ എഴുതിയ? എത്ര ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയ?
എഴുതിയാ നിങ്ങളിങ്ങനെ? എഴുതിയോ?